selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu. Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita masuk dalam acara Internationalization Good Values pada hari ini, kita akan pimpin doa yang akan dipimpin oleh Gilang. Gilang, waktu untuk Anda. Let us pray together in the name of Father and the Son, Holy Spirit. Amen. God, the source of love, thank you for this new day. Now we want to study in distant learning. Please bless us so that we can understand the lesson carefully and useful for us in the future. Open our mind and lighten our heart so we can concentrate and focus to our lesson. God, give your blessing upon our teacher who want to teach us. Make it easier for them to deliver the lesson. We pray for our parents who always provide everything for us. Thanks God. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of Father and the Son, Holy Spirit. Baik, terima kasih Gilang atas doanya. Kita akan mulai Internationalization Good Values pada pagi hari ini. Apa sih tema dari Internationalization Good Values SMA Putra Nirmala hari ini? Yaitu adalah Grow Up to be a Strong Personality. Bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. What is the definition of strong personality? Strong personality is a person's ability to adapt positively difficult situation and overcome adversity. Jadi kemampuan seseorang untuk menghadapi situasi yang sulit dan kemampuan untuk mencari solusi terhadap masalah. There are 7 signs of a strong personality. Jadi ada 7 tanda-tanda orang yang mempunyai kepribadian yang sangat kuat. Number 1, optimism. Ya, if we are positive and optimistic, it's easier to accept responsibility for our action. Jadi kalau kita punya pikiran yang positif, kita optimis, kita akan mudah sekali dalam menerima tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu. And then number 2, tolerance toward frustration. Nah, kalau kita istilahkan berdamai dengan kegagalan. Terkadang kalau kita sudah gagal, kita langsung lemah, kita langsung putus asa. It is important to be tolerant when someone, including yourself, makes a mistake. Remember that nobody in the world is perfect. Ingat bahwa tidak semua orang sempurna di dunia ini. Number 3, emotional intelligence. What is the meaning of emotional intelligence? It is a sign of maturity and intelligence. It enables us to learn to regulate our emotional responses. Jadi ini kemampuan kita dalam mengolah emosi kita. Kita harus punya keterampilan mengelola emosi kita. Baik. Number 4, passion. Passion di sini artinya adalah gairah, ya. Passion is very helpful because it enables us to feel fulfilled and to enjoy our lesson or work. Jadi kita harus punya gairah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita, pelajaran-pelajaran, bahkan tugas-tugas kita yang banyak. Itu akan terselesaikan apabila kita mempunyai passion. Seperti itu. And then number 5, commitment and motivation. Commitment is an obligation that requires full awareness. Jadi kita mempunyai kewaspadaan dalam berkomitmen. Kita harus mempunyai semangat untuk memegang komitmen kita, ya. And then it happens when a person believes in what they are doing and it is important to them. Motivation is a feeling that arises from a high level of involvement in activity and in achieving a goal. Jadi kita harus punya semangat, punya motivasi untuk mencapai
tujuan hidup kita. And then number 6, flexibility. Apa sih flexibility? Flexibility, accepting the circumstance and being flexible will enable us to focus. It helps us work or study on what we can change, accept what we can do, and to see changes as a new opportunities for growth. Jadi kita harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dalam perjalanan kehidupan kita. And then the last is learning. Apa sih learning? Anda sekarang ada dalam tugas itu, yaitu belajar. Generally, humans learn through trial and error. Nah, kalau kita bikin percobaan, kita selalu ada kesalahan. Nah, kesalahan yang berulang kita pelajari mengapa itu sampai terjadi kesalahan. Kita capai, kita coba lagi dan coba lagi sampai kita mendapatkan sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita inginkan. Therefore, we cannot do what we haven't learned. Experience are a great source of personal knowledge. Ya, itu ya anak-anak yang membuat kita bisa dalam grow up to be a strong personality. Kita harus mampu menjadi pribadi yang kuat. Baik, tema kita hari ini sudah kita bahas. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Stay at home and keep healthy. Kita akan tutup Internalizations Good Values hari ini dengan doa. Pada Gilang kami persilahkan. Terima kasih. Let us pray together in the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thanks God for your blessing today. Now we finish our studying. We hope day-to-day learning material can be examined and internalized properly in our mind and will be useful for us in the future. Bless our teacher who have taught us, give them wisdom. God, we devote our works today to glorify your name in the world. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of Father, and Son, Holy Spirit. Amen.